Okay. So, what were we discussing about the sum is, sir, idhile vandu KDA kekliye, something else is asking. You may have the doubt because he's asking what is the bond price, correct? You again think back about the example which I gave you. Okay, he has given cost of debt because he has clearly told no, investor is expecting 6%. Yes or no? Now, what is the face value? 5,000. What is the coupon rate? Company is giving more than what the debenture holder is expecting, investor is expecting. Apo he will be willing to pay more money, more than the face value. That's what has come or not? How much? Because அவனுக்கு வந்து 6% வந்தா போதும். So till that he will do trading, trade off பண்ணுவான். It's the maximum price he will be willing to pay to get that bond. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா திருப்பி ரிஜெக்ட், he will reject அந்த இன்வெஸ்டர். இது பேஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சிஏ ஃபைனலில் ஒரு சாப்டர் வரும், ஏஎஃப்எம் சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அட்வான்ஸ் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட், ஏஎஃப்எம் சொல்லி. இப்போ என்ன பேர் என்ன, இந்த பேப்பர் பேர் என்ன? வெறும் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபைனலில் என்ன வரும்? ஏஎஃப்எம், அட்வான்ஸ் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட். அதில் ஒரு தனி சாப்டர் இருக்கு. த நேம் ஆஃப் த சாப்டர் இஸ் பாண்ட் வேல்யூவேஷன். ஓகே, அங்கே வந்து இப்படி தான் சம்ஸ் எல்லாம் வரும். அது அப்போ தென் யூ வில் லேர்ன், பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ திஸ் இஸ் தட். அண்டர்ஸ்டுட்டா? All of you understood? So what does it mean, my dears? Cost of the bond and price of the bond are inversely related with each other. The more the cost, the less the price of the bond or value of the bond. The less the cost, more the value of the bond. What does it mean? Ipo cost means 6% expected rate. What is the coupon rate? 8%. Appo 8% is greater than 6%. So that's why the value of the bond is more than the face value. If suppose this, instead of this 6%, suppose this is 10%, appo you would have discounted all these cash flows at 10%. Yes or no? So inge vandu ella values kammi aite, then here it will be less than, it will be 5,000 rupees. Understand? Okay, now all of you understood the logic of that sum or not? Can I move on? I'm moving on now. Okay, now listen, this we have understood. Cost of convertible debentures. Convertible debentures means what? Have you heard about it? Convertible debentures, shares which you will convert into equity shares. To put it very simple, இப்போ இது மேலே சம் கொடுக்கல, ஈஸியாக நமக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். கேடி, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ரிடீமபிள் டிபென்ச்சர்ஸ், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? கேடி ஃபார்முலா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு 1 minus t plus RV minus net proceeds by RV plus NP by 2. இதுதானே ஃபார்முலா. கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர் இதே ஃபார்முலா வரும், இன்ட்ரெஸ்ட் அதே தான் 1 minus t. ஆனால் ரிடீமபிள் வேல்யூ, சப்போஸே ஒரு டிபென்ச்சர் வந்து 100 ரூபா, understanding or not, and this debentures 100 rupees face value has been promised that it will be converted into 10 equity shares 5 வருஷம்க்கு அப்புறம். And those equity shares, what will be the projected market value after 5 years? He will give in the question. Suppose he says that in the 10 ஒரு equity share 5 வருஷம்க்கு அப்புறம் 15 ரூபா இருக்கும் சொல்லிட்டு he will give 15 rupees, 14 rupees, 100, whatever it may be, அது மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதுதான் ஆர்வி, ரிடீமபிள் வேல்யூ. புரியுதா?
ஏன்னா company is giving it's a 10 equity shares and the debenture எடுத்துட்டு okay, take the equity shares. Suppose those equity shares if they issue to the public they will get 150, no? Yes or no? Now company is sacrificing that and giving those shares to the debenture holder. So that means for company it is redeemable value only, no? So redeemable value you will take the no, how many shares you are giving that into projected market price after 5 years. That question he will give you, multiply, and that will be the RV. மற்றதெல்லாம் சேம் அப்படியே போட்டுட்டு கேடி கொண்டு வர வேண்டியதான். All of you understood or not properly? Can I move on? So அடுத்தது, so we have learnt how to find out KD, or full KD I have explained. Now totally what are the components of a WAC? 4, KD, KP, KE, KR. Out of 4 how many we have learnt? 1 KD. How many more are there? 3. What are the 3 left over? KP, KE, KR. Now second one what are we going to learn? KP. புரியுதா? Now KP வந்து ரொம்ப easy. Whatever dividend payment you are making, that itself is the cost. Dividend amount divided by market price of the preference share. அவ்வளவுதான். No tax consideration also, because preference dividend is never tax. Okay. Then here cost of irredeemable preference share capital, redeemable preference share capital. Now preference shares sometimes you will find irredeemable. High amount of dividend coupon dividend percentage, then people will be, suppose say you offer 13% preference shares, people will buy those shares, even it is called irredeemable. Irredeemable 13, no, generally dividend percentage will be little higher. 13%, which I am telling very high. Some people will have suspect, okay, they will suspect 13% how he is offering. It is like all politicians nowadays are offering, no? இது கொடுத்துட்றோம் அது கொடுத்துட்றோம் சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்களா இல்லையா? எல்லா பார்ட்டிஸும் எவ்வளோ ஃப்ரீபீஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா டவுட் வந்துருமா வராதா? Sometimes happens. I think it happened in some other state. Immediately before that, one more. When the opposition party, they lost it. Bihar. He said, that person who lost the election, what is the name of that party? Rashtriya Janata Dal, I believe. Janata Dal United or Rashtriya Janata Dal. He said, every family I'll give one government job. He promised. Now, how can you make fools of the state people, fools of to the people of state like that? Who believed? No one believed, but they badly lost. Is it possible? Public itself started asking, how will you give? Every family one government job. A country like Japan also cannot offer that kind of promise. Highly rich countries, no? They also will not offer that kind of now this way. Now 13% and all too much, but anyhow for your understanding I have given. People will buy, so they are irredeemable preference shares. All of you are understanding or not? Irredeemable means company will never repay. At the time of liquidation the amount will be paid. So what is the KP? ரொம்ப simple, preference dividend divided by market price. அவ்வளவுதான். Market price or issue price. Okay. Suppose a redeemable irunda, very simple, preference dividend plus redeemable value minus issue price, same like the bonds. I'm telling about this one, redeemable, divided by N whole divided by RV plus NP by 2. அவ்வளவுதான். So for this irredeemable, this is the formula. For redeemable, this is the formula. Look at here. Cost of irredeemable preference shares. Preference dividend by P0. P0 means what? Net proceeds from the issue of preference shares.
இல்லைன்னா மார்க்கெட் சப்போஸ் they are already issued preference shares, ஆல்ரெடி எப்போயோ 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. இப்போ மார்க்கெட்டில் எது எந்த ரேட் போயிட்டு இருக்குதோ அதுதான் ப்ரொசீட்ஸ், நெட் ப்ரொசீட்ஸ். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் ஒன்ஸ் மோர். இப்போது irredeemable preference shares காஸ்ட், இப்போ புதுசாக இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். ஓகே, இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதோட காஸ்ட் என்னென்னா எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ரெண்டுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேட் வந்துடும். Suppose say already 3 years back itself the shares are issued. இன்னைக்கு திருப்பி அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் காஸ்ட் கொண்டு வரணும். சார் என்ன சார் மாறிட்டே இருக்குமா? எவ்ரிடே இட் கேன் சேஞ்ச். 3 years are over now. சார் 3 years பிஃபோர் நம்ம வந்து 100 ரூபா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் 110 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணிட்டு அப்போ வந்து இந்த கேபி கொண்டு வந்துட்டோம் சார். அதே கேபி கண்டினியூ ஆகுதா ஃபுல் லைஃப்? அது எப்படி? Today if those preference shares are issued, sir, அது எதுக்கு சார்? ஏன்னா the freshly the company wants to know KO, new project it got. So on that day it wants to find out its KO. Based on that only decision will be taken. So KP how will be found out? How much preference dividend you have you are paying வருஷம். அதே இப்போ அந்த preference share issue பண்ண கைக்கு எவ்வளோ காசு வரும் அது கீழே போடணும். Market price. If that is already issued preference share, all of you are understanding or not? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க இந்த டினாமினேட்டர் போட்டுறீங்கல்ல, சப்போஸ் there are certain issue expenses are there, you know, no issue expense. ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றதுக்கு சில எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். இந்த அண்டர் ரைட்டிங் சூப்பர்டா, அந்த கமிஷன், ப்ரோக்கரேஜ் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கும், இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். அது இருந்தால் அதுவும் மைனஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நெட் ப்ரொசீட்ஸு ஃபுல் கைக்கு வராது. சாரி, ஷேர் இஷ்யூ ப்ரைஸ் வந்து ஃபுல் கைக்கு வராது. அதுலேருந்து இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் வாட் எவர் யூ கெட் டு யுவர் ஹேண்ட், தட் நோ will be P0. Understood or should I explain once more, my dear KP? இப்போ come on, do this sum. Come on, test 2 minutes time. நீங்கள் இது காப்பி பண்ணாதீங்க, நீங்களே பண்ணுங்க. come on. XYZ Limited, come on, illustration 6, quickly. XYZ Limited issued 2010% preference shares of 100 each at 95 each. Calculate the cost of, now tell me, preference dividend, write down, KP is equal to preference dividend by P0, illana net proceeds, anything you can write. P0 means preference dividend. How much is the dividend percentage? 10%. Remember, my dear, these percentages are always on face value. Always are on face value. About 10% of 100 is 10. P0, what is the net proceeds of each preference share? At what rate they are issued? 95. Appo 10 by 95 போதும். இதெல்லாம் வேண்டாம், full இது வேண்டாம். 10 by 95 போட்டாலே போதும். எவ்வளோ? 10 by 95, 0.1053, 10.53%. Okay? Yes or no? Now come on. இப்போ இது பாருங்க, illustration 7. R Energy Limited issuing preference stock at 100 share with a stated dividend of 12 and flotation cost 3%. 100 ரூபாயில் 3 ரூபா issue expenses தான். My dear, what happened to you? What happened to you? You are doing or not? Please, no? Come on. Why sitting just like that? பண்ணிட்டியா? சரி, இப்போ 100 rupeesலேருந்து 3 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ? 97. அப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ? 12 rupees. Come on, do no? P0 is equal to 100 minus 3, 97. KP எவ்வளோ? 12 ரூபா. அப்போ 12 by 97. How much percentage? Tell me, my dears. How much percentage? 12.37% வரும் கண்டிப்பா. Okay, does any student have any doubt? This one we are discussing about what kind of preference shares, irredeemable or redeemable?
டேய் irredeemable ரா. redeemable கிடையாது. இங்கே பாரு யூஸ்டு ஓகே வித் ஸ்டேட்டட் டிவிடெண்ட் ஆஃப் வித். ஏன்னா எத்தனை வருஷம் எதுவுமே கொடுக்கலன்னா டைரெக்டாக யூ கன்சிடர் தட் ஆஸ் irredeemable. ஓகே சப்போஸ் யூ வில் கிவ் 5 years, 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓகே இந்த ரேட்டில் நம்ம ரிடம்ஷன் பண்ண போகிறோம். ரிடம்ஷன் வேல்யூ கொடுக்கலன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ தான் redeemable வேல்யூ. ஓகே illustrations 6 and 7. Does any student want me to explain? Illustration 6 and 7 பண்ணிட்டீங்களா? More than that, understood? Divyadarshini, you are understanding? Okay, இப்போ cost of redeemable preferences formula எழுதுங்க. cost of redeemable preferences ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் முதல்ல எழுதுங்க. இது redeemable preferences formula எழுதுங்க. இதோ cost of preferences formula எழுதுங்க. இது ஆல்ரெடி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கமான் இன்னைக்கு டி முடிச்சிட்டோம், கேபி முடிச்சுட்டு, கேஇ முடிச்சுட்டு, கேஆர் முடிச்சுட்டு, அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஃபுல்லாக வேக். அவ்வளோதான், சாப்டர் முடிஞ்சிடும். ஓகே பை டுடே வெட்னஸ்டே, பை ஃப்ரைடே ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். Cost of capital, one of the big chapters முடிச்சிட்டு we'll move on to dividend policy போயிடலாம். Okay, we'll go. Shall we proceed now? Cost of redeemable preferences. இப்போ try to remember and tell me, my dears. Cost of redeemable debentures, cost of redeemable preferences என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது சொல்லுங்க. அது மட்டுமா? அது மெயின். இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட், அங்கே இன்ட்டு 1 - t, மற்றது எதுவுமே அது அப்படி தான் இருக்குது. எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ we will now move on. இப்போ சம் பண்ணுங்க. come on, do this sum. Test illustration 8 test. Please don't look at your book பார்த்துட்டு பண்ணணும்னா அப்போ அது உங்கள் சாய்ஸு. காப்பி பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சாய்ஸு. who can control you? இன்னைக்கு மத்தியானம் என்ன கிளாஸு உங்களுக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் மீ ஓன்லி 2:30 to 4 இல்லைன்னா 2 o'clock. அப்போது உங்களுக்கு 1.5 hour பிரேக்கா எப்போவுமே 10 to 1? ஓ, டுடே ஒன்லி ஐ வில் நாட் டூ லைக் திஸ். எனக்கு ரொம்ப அது மாதிரி இருக்குது, எனக்கே பிடிக்கல. பட் ஐ ஹேட் டு, சம் அதர் ரீசன் வாஸ் தேர் ஃபார் மீ. I never want to disturb the students. Actually, I wanted to take 2 hours class only, but Hari has requested, sir, please 3 hours you take. No, then I said okay.
So whatever okay pain happened due to me, I will definitely compensate for that. Don't worry about that. முடிச்சிட்டிங்களா? I'll give you more. என்னம்மா girls? Talented girls, come on. Look at here. You finished it. Should I explain? Should I explain? Pavitra, you finished. You got the answer also. This one, 10.77. I need not explain. Divya Darshini, you? Your good name I forgot. Pavni, Priyanka. I forgot your name, my dear sir. Balaji, Pakka Balaji. Praveen, Divya Darshini. Pavni, Sri Pavitra, Priyanka, Divya Darshini, Balaji, Praveen. Okay, so now cost of K க்கு வந்துட்டோம். Now this is the most complicated issue for human mind, most challenging one. KE. I told you on the first day also. Means you have AFM or chapter portfolio management. Entire portfolio management is only to find out KE. அது அப்புறமா வரும். ஓகே, அது இப்போ வேண்டாம், இப்போ யோசிக்காதீங்க நீங்கள், அது இங்கே வரும். இப்போ கே வந்து ஹேஸ் காட் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். இப்போ கேடினா ஒரு சிம்பிளிஃபைடு ப்ரொசீஜர் இருந்தது. பா ரீடிமேபிளா இது ஃபார்முலா, ரீடிமேபிளா இந்த ஃபார்முலா, ஒரு சிஸ்டம் அண்ட் தட் டு 2-3 ஃபார்முலாஸ். கேபினா ரொம்ப சிம்பிள். கேஇ யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் கொஸ்டின்ல இண்டிகேஷன் கொடுப்பான், ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்ல மாட்டான். அப்போ தென் யூ ஹாவ் டு லிங்க். இது எது பற்றி மீன்ஸ் யூ ஹாவ் 5 or 6 approaches to find out KE in your portions. So what is indicating to அதை முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு KE கொண்டு வரணும். இப்போ KEனா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. Cost of equity means what is the expectation of the equity shareholders from the company. Okay, so different approaches are there. Now look at here, these are the 5 approaches கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. எல்லா சார் அப்போ எல்லா அப்ரோச்சிலும் சேம் கே வருமா? அது எப்படி வரும்? These are all different approaches. சார் என்ன சார் அப்போ which one investors follow? அது அவங்க இஷ்டம். These are all estimated கேஸ் தான். தென் மார்க்கெட்டில் எப்படி சார் சென்டிமெண்ட் போயிட்டுருமோ? இப்போ ஐ ஆம் ஏ ஷேர் ஹோல்டர், ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்டர் லைக் மீ, ஆல் ஆஃப் யூ ஆர். நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த 5 மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா. நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இது பார்த்துக்கோங்கப்பா, இதுதான் உங்களது எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள், இப்போது you people 5, me 6, Divya Darshini 7 investors are there. Think about it. நம்ம 7 people ஒரு கம்பெனி இருக்குது, ஒரு கம்பெனி மேலே ஷேர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இப்போது அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் வந்து நம்ம தானே டிசைட் பண்ணுறோம். we will expect இந்த டிவிடெண்ட் தருவியா, இவ்வளோ ரேட்டு கண்டிப்பாக வருமா, wherever you are investing our money will you earn this much, இதுக்கு மேலே நான் கொடுப்பேன், அது சரி இருக்கட்டும், ரொம்ப ஓகே டோன்ட் த்ரோ, we will see. ஆனால் இப்போ வந்து இவ்வளோ ரேட்டு கண்டிப்பாக வருமா சொல்லிட்டு ஒரு ரேட் நம்ம மைண்டில் டிசைட் பண்ணணும், எஸ் ஆர் நோ. இந்த அப்ரோச்சஸ் சொல்கிறாங்க, அந்த ரேட் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் டிசைட் பண்ணுறீங்கல்ல, இந்த அப்ரோச்சஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. Now we the investors are so kind of hard hitting guys or hard hitting humans. நம்மளுக்கு காசுனா நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சரி என்ன அப்ரோச்சஸ் சொல்லு முதல்ல, நான் அதுக்கப்புறம் யூ டோன்ட் டிசைட் அபவுட் மீ வாட் ஹவு ஐ கால்குலேட். கால்குலேஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன சொல்லு, ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம்.
kind of attitude the investors will have. Then these people, no, these five approaches would have been given by some 5 thinkers only, who has gone very deep into the research about to find out KE. One person has given one kind of finding out KE. We may accept it, we may not accept it, but that will be the base for us. You are able to conceive what am I trying to say? To the shareholders, these approaches are telling, you should think like this to find out your KE. You should expect based on this process. How you will calculate your expected rate? They are giving some methodologies. Whether we will follow that or not, that is our choice. Or we will keep that as a base. இல்ல இதை நான் ஒத்துக்கல, இது கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிட்டு நான் இந்த ரேட்டுக்கு போவேன், இந்த ரேட் அங்கே கம்பெனி கொடுக்குறாங்கன்னா ஐ வில் கோ ஃபார் இன்வெஸ்டிங், அதர்வைஸ் நான் போகல. Understanding or not, this is how the investors will think. But they should have a platform, no, ஒரு காமன் பேஸ் மாதிரி இருக்கணும். அது வச்சுட்டு then they will come to a decision whether to invest or not. Understanding or not. Remember my dears, you may ask, sir, இதெல்லாம் இப்படி தான் யோசிவாங்களா? ஆமாம், வேறு people are investing only thousands, lakhs, crores, billions. Crores இல்லை, இப்போ போயிடுச்சுப்பா. இப்போ எல்லாம் what are they thinking? Millions, billions. Everything is millions, billions தான். Crores also gone nowadays. Everyone is thinking in millions and billions dollars only. Investment na eppadi million, not like you and me who is still thinking in thousands. People are there who are there, okay, இந்த ஏரியால நம்ம ஏரியால இருப்பாங்க, இந்த பில்டிங் ஓனர் யாரோ அவங்க எப்படி எவ்வளோ பணக்காரன் இருப்பான், எஸ் ஆர் நோ, அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுவான் அவன், whoever is the owner of this building, entire building, someone must be there, no, அவங்ககிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கும். Now what do you think he must be doing then? Yes or no? Investing only, no. And do you really think that that fellow is a what is that fool? He will invest his money just like that anywhere. He will have his own calculations, meticulous calculations. Kandipa பண்ணுவாங்க. Not like Shivaram, who is very very lazy to calculate. He talks so much when he sits in the teacher's chair, as if he is the most intelligent person. You come to his personal life and you see his investing life, sir, enna sir, என்னென்னமோ எப்படியோ, he will open and he will simply put the money in that fixed deposit. அங்கே 5% only, sir, ரொம்ப கம்மி சார், அங்கே போங்க, based on the mood. Shivaram is like that person, but everyone is not like that. Calculatively they will go. Understanding or not? So these are the 5 approaches for KE. Sir, who will follow which approach? அதை அவனை டிசைட் பண்ணணும். சார் ஓவரால் மார்க்கெட் ஒரு KE வருமா? இருக்கும் சார். பேஸ்ட் ஆன் தட் only price is decided, no. இப்போ today Reliance company share you take, one price is there. Who decides that? No doubt stock exchanges puts it, but if suppose அந்த வேல்யூ வந்து 2000, சப்போஸ் 2500, சப்போஸ் பிஎஸ்சி வந்து இல்லை இன்னிலேருந்து டுடே வந்து ரிலையன்ஸ் ஷேர் 5000. You know, the people who are already having the shares, yesterday they bought for 2500 and today it is telling that BSC, I am deciding, no, so I am the mediator, I am the platform where these all shares are traded, so I am deciding today onwards 5000. Shareholder, who are you to decide? நான் சொல்கிறேன்ல, I am the platform, no. Okay, so the Reliance shares, then all the people who have got the shares will sell. But the point is, who is there to buy? Because real worth is 2500 only. People are not willing to pay more than 2500. Based on what that price 2500 today, before evening has come, who decided that? Do you really think that stock exchange? No, automatically that mechanism would have set in. Understanding or not? So based on KE, expected rate, market price of the share is decided. Now how that KE comes to the human mind?
based on these approaches. This approach, then their own sensibilities also come into the game. They will have their own logic apart from these logic, the standard logic. If suppose I tell, hey, you should, I'll tell you, example, now koncham adu mari irukum, but you will understand the point. Suppose all of your boys and girls, within few years you will find your life partners. Now suppose I am the person who is telling, life partner select பண்ணும்போது கேர்ள்ஸுக்குன்னா பாய்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும், பாய்ஸ்னா கேர்ள்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் நீ அந்த பர்ஃபெக்ட்லி உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே, யூ மேட்ச் தென் கோ ஃபார் தோஸ் பாய்ஸ். கேர்ள்ஸ் பாய்ஸுக்கு போங்க, பாய்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கு போங்க. தட் ஐ வில் டெல் யூ. Will you really follow exactly what this person has told, the so-called teacher? அதுக்கு மேலே ஆமாம் சார் நீங்கள் சூப்பர் டைரக்ஷனாக கொடுத்தீங்க. தட் ஒன் யூ வில் கீப் இட் as assuming that you trust me. But will you exactly go like that? Why would you do that? You have your own mind, no? You have your own likes and dislikes. Yes or no? சில வார்த்தை பிடிக்கும், சில வார்த்தை சார் அவ்வளோ செட் ஆக மாட்டேங்குது, இந்த ஏரியா எனக்கு ஓகே பிடிச்ச மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அந்த இருக்கும். You will not tell me outside, but you will have your own conclusions, no? Because your life you have to live, no? Yes or no? Same adhe, thank you. These are all ideal things given, but after that what comes to your mind, ultimately based on your sensibilities you will decide, no? How much price you are going to offer for to buy that share. Suppose say Reliance company share market le 2500 float aayirukku, then suppose you want to invest 1 crore rupees, then you will ask your financial day ஒரு கோடி ரூபா இதில் போடலாமா, கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் பண்ண. Then that fellow knows about you, what you look. Last 5 years dividend I will see, dividend offer 10% கொடுக்குறாங்கடா. ஓகே சார் இல்லை சார் 6% தான், அப்போ வேண்டாம் இல்லை போடாது. Search where are those companies who are giving me 10% dividend. Understanding or not? So I have my own requirement. Yes or no? So like this many things, okay, aspects are there. How K is found out? Okay, so on an average or average K மாதிரி மார்க்கெட்ல வரும். Based on that price of the share will be decided. Everything market decided. Market means sum of players in the market. Market means not stock exchange. Bloody who is stock exchange to decide about the price? அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம கொடுத்துருமா? Why would we? Yes or no? Company issuing shares சார் அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணிடுவாங்க ஷேர் பிரைஸ்? Who is he? Whether if he decides I will simply invest my money? No. Yes or no? It is me. I am the boss to my money. I will decide. If you are okay, things are exactly matches to me, then you take my money. Otherwise, no. Understood or not? So the main concept of KE. 5 approaches are there. Each approach will give you different KE. Okay, sir. இப்போ sums பண்ணும்போது sir which approach to follow? Cleanly questionல இன்ஃபர்மேஷன் படித்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் which approach is expecting from us to find out KE. நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ண மாட்டான். Don't worry about that. அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியாது. அதனால தான் தட் இஸ் வை ஐ டேக் லாட் ஆஃப் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். நல்லா பேசிக் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டா பசங்க டக்கு முடிச்சிருவாங்க. கன்ஃபியூஷன்ஸே இருக்காது. நோ கன்ஃபியூஷன்ஸ். நீட்லி they will do. Now you see how easily now you will do KE. ஓகே, இப்போ 5 approaches நீங்கள் பாருங்கள். முதல்ல டிவிடெண்ட் ப்ரைஸ் அப்ரோச் ஒரு one approach, earning price approach, growth approach, realized yield approach. இது அது மாதிரி இருக்கும், அது அவ்வளோ ஃபேமஸ் கிடையாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் திஸ். The author was given Nobel Prize. Okay, 1960s 70s CAPM. Okay, so these are the 5 approaches to find out KE. Amongst the 5, growth approach அப்புறம் CAPM model ரொம்ப ஃபேமஸ். அண்ட் ஈவன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எக்ஸாம்ஸ்லையும் இந்த 5ல் இந்த 2 தான் நிறைய ஜாஸ்தி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? மற்றதும் இருக்கும், ஐம் நாட் செல்லிங்,
but most of the times we'll find these two to find out KE. Okay, shall we go one by one, my dears? Okay, very, very easy. Dividend price approach, simple. KE is equal to how much dividend the company is offering, what is the present price of the share. Market le evlo poittu irukudhu. Avladhaan. How much the company will pay dividend in near future. I am the what is that, investor. Now I want to invest in that company. That company how much dividend next year கொடுப்பாங்க. அது எப்படி தெரியும் சார்? ஏன் why cannot you? How sir? Future dividend இப்போ எப்படி தெரியும்? அரே based on the past record. ஓகே, கண்டுபிடி லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ கொடுத்தான் அந்த கம்பெனி? சார் 200 ஒரு டிவிடெண்ட் ஒரு ஷேர் கொடுத்தாங்க. அப்போது அதுக்கு முன்னாடி சார் 180, அதுக்கு முன்னாடி 160. அப்போது அப்ராக்சிமேட்டாக 10% இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குதா? ஆமாம் சார், கரெக்ட் தான். அப்போ அடுத்த வருஷம் 220 கொடுப்பாங்க. சிம்பிள். அப்போது அந்த கம்பெனி வந்து 220 rupees கண்டிப்பாக. அப்போது D1, Dனா future dividend, expected dividend, also written as D1. D1 means what? Expected. Okay, immediate future dividend. D எழுதலாம் இல்லைன்னா D1 எழுதலாம். In my example 220 by. இப்போ now I want my KE. No, market rate, how much rate is going on, price, market price of the share. If you open the internet and type that share price, tuck vandrum, yes or no? BSc NSc ரெண்டுலயே வந்துரும். So rate, suppose it is going for example I'm giving 3000 rupees. Okay, come on, do and tell me. 220 by 3000 how much? 220 by 3000 how much? 7.33% is KE. Suppose say I have in my mind என் காசுல அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்ல, லைக் தட் ஐ வில் கீப் திங்கிங். எனக்கு மைண்டில் அந்த கம்பெனி 6% கொடுத்தா போதும்ப்பா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவேன். நான் 6% உங்கள் மைண்டுக்கு எப்படி வந்துச்சு? ஏன் இஷ்டம், மை சாய்ஸ். வாட் இஸ் யுவர் இஷ்யூ? அப்போது திஸ் கம்பெனி ஹவு மச் இஸ் ஆஃபரிங் மீ? 7.33. Then I will go for it. Otherwise I will not go. Suppose say my expectation this is 8. Will I go for it? No. Understanding or not? Based on the past performance, எவ்வளோ dividend கொடுக்குறாங்க, அதே divided by present market price. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருதோ அது ஓகே க்ளீனாக தெரிஞ்சிருது. 7.33% தான் இந்த கம்பெனி கொடுக்குறது. ஆனால் மை ரேட் வந்து 8%. I will not go for it. That means market is expecting 7.33% for that. Now as an individual investor, now I will compare my expectation with the overall market expectation. See, who decided this price? Company, 3000 rupees share price. No, in market it is floating. How come people are trading that company shares 3000 rupees? Who decided? Public. Based on what? Of course based on the dividend 220. அடுத்த வருஷம் 220 வருது இல்லை, அப்போது நான் அந்த ஷேருக்கு 3000 கொடுக்கறதுக்கு தயார். பீப்புள் ஆர் ஆஃபரிங் 3000. அப்போது அந்த கம்பெனிலேருந்து ஓவரால் மார்க்கெட் ஹவு மச் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங்? 7.33%. எஸ் ஆர் நோ? ஓவரால் மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேட் ஃப்ரம் தட் கம்பெனி. மைண்ட் யூ மை டியர், based on dividend price approach. Earning price approach இது மாறிடும் திருப்பி. Understanding or not? KE will change again. இதே கம்பெனி இது, suppose you take earnings of that company divided by market price, if you take, the KE will change again. Sir, then which is right? Did I say that anything particularly right or anything particularly wrong? These are all what? Different approaches. Sir, appo என்ன சார் இது குழப்பறீங்க? நான் குழப்பல. You don't think that no teacher can, this is how it is, you should accept. Then sir, how to decide? Let the shareholder decide. Now I'm explaining, now overall market 7.33% is expecting and they are investing. Now you decide, no, as an investor. Now you see, based on dividend, now price is 3000 rupees. Now உனக்கு இதுதானே முக்கியம்? Shareholders, a person, suppose I am the person
who constantly thinks whether அந்த company dividend distribute பண்ணுறாங்களா இல்லையா என் மைண்டில் அதே தான் இருக்கும். அப்போது லாஸ்ட் இயர் 200 rupees டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, அடுத்த வருஷம் 220. அந்த 220 என் மைண்டுக்கு எப்படி வந்தது? அந்த கம்பெனி கன்சிஸ்டன்ட்லி க்ரோத்து பண்ணி ஓகே டிவிடெண்ட் வந்து வருஷம் 20 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்த வருஷம் 220 பண்ணுவாங்க. அது ஒரு பெர்செப்ஷன் நான் ஃபார்ம் பண்ணுவேன். தென் 220 rupees மேலே எழுதுவேன். அதுக்கு கீழே இப்போ மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளோ போயிட்டுருக்குது? 3000. அப்போது 7.33 வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே அவங்க கொடுப்பாங்க சொல்லிட்டு வரும். நவ் கம்மிங் டு மை தென் ஐ வில் திங்க் 7.33 அப்பா இப்படி நான் ஐ திங்க் ஐ வில் ஹாவ் மை ஓன் ரிஸ்க் பெர்செப்ஷன் அபவுட் தட் கம்பெனி. சப்போஸே எனக்கு வந்து 7% வேணும், கொடுக்குறாங்கல்ல, ஓ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பண்ணிவிடுவேன். சப்போஸே ஏன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேட் வந்து 9 டே என்னடா 7.33 கேவிபியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால 7.3% கொடுக்குறாங்க ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட், தென் திஸ் கம்பெனி 7.3 வேணாம் I'll go for fixed deposit. Yes or no? All of you are understanding. That is how this approach is. Okay? Should explain once more. So dividend price approach, how to find out KE? Dividend next immediate future dividend divided by P0. Overall market KE vandrum. Yes or no? Should explain once more, my dear. ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? Can I move on? Okay? இப்போ வந்து அவங்க earnings price approach. I am an investor, for me dividends தான் முக்கியம். So based on dividend தான் என் மண்டல் எப்போவுமே KE calculation பண்ணுறதுக்கு okay it keeps on running. But she is an investor, she doesn't bother about dividends company கொடுக்குறாங்களே இல்லையா, company the earnings எப்படி இருக்குது, earnings. If company is earning sufficient profits, whether they are distributing dividend or not, she is not bothered. You know, she is a highly rich lady. She always thinks, I am investing money, அவங்க investment பண்ணிட்டு profits பண்ணுறாங்களா இல்லையா, dividend கொடுக்குறாங்களா இல்லையா எனக்கு தேவையில்லை, dividend எனக்கு வந்துடும் கண்டிப்பாக, இப்போ இல்லைன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக தருவாங்க இல்லையா, kind of attitude she has got. Now, do you think that she will calculate now overall KE of the company based on dividend price approach? How will she perceive about the company? She will calculate, because what is her mindset? Dividends are earnings are earnings. She will take what input from the company financials? Earnings. She will take up earnings. Earning per share she will take. Understanding or not? Now EPS you remember, no? Accounting standard 20 thane. She will take EPS. She will denominator on the market price. That is what her KE is. Understanding? இது வந்து earning price approach. இது பாருங்க. Okay? Current earnings per share divided by market price per share. Simple. Shivaram is a person for whom dividend the mukyam. So he will calculate the KE of the company based on dividend price approach. Dividend mele veppa. Sir, which is correct, which is wrong? No, nothing is correct, nothing is. It all depends on the whom. The particular individual investor. Understanding or not? Remember, my dear, the price of all the company shares which are visible on the website, if you open your demat account, if you Google எந்த கம்பெனி இந்த உலகத்தில் எல்லா லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் ப்ரைஸ் நம்ம டைப் பண்ண உடனே டக் வந்துடுது இல்லை, no one decides. It is who on an average human mind only has decided, investor mind has decided இந்த ப்ரைஸ் தான் இருக்கணும். ஒரு சில்லிங் மேலே இருக்க ரூபி 1 மேலே இருக்காது, கீழே இருக்காது. Some games they may play the inside information இது அது சொல்லிட்டு, but in the long run everything settles down. Understanding or not? Okay, so earnings price approach means what? Earnings by price, KE. The KE. Okay, how much? Suppose say that company per share it is earning at what is that, 300 rupees EPS earning per share. Okay, now current earnings per share
divided by 3000. அப்போ what is the KE? 10%. Overall market KE வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்குது. Market is expecting how much from that company? 10%. Then individual investor, that fellow, oh, overall market 10% is expecting. அதனால தான் அந்த கம்பெனி 300 rupees showing EPS 3000 ஆஃபர் பண்றாங்க. எனக்கு 10 இந்த கம்பெனி, remember my dear, my expectation that about where I'm investing, based on that it will change. I'm the investor. I have got money to invest in different sources. Would I expect 10% to invest in SBI fixed deposit and 10% in some local Chennai based company? Will my expectation be the same? SBI deposit and the Chennai based local company will be the same. Which is more safe for me? First you tell me, my dears. Which is more safer to put me? Will I expect 10%? Sir, நீங்க 6% கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல sir, your money is safe. My expectation from that bank is only how much? 6% is தான். Yes or no? That's why fixed deposit interest rates are always, because money is safe there. Nothing happens. No one touches that money. Jolly okay, சாப்பிடலாம். Now the moment Chennai based local company, 10% is off, 15%, 20% also I may expect. Yes or no? Yeah. So the investor will have different expectation rates based on the where he is investing. There is no uniform expectation rate. Understanding or not? So now I am an individual investor. Now my thinking always is like this. I always go for on the company financial statement 300 rupees. Now EPS now find out now. ஏன்னா ஃபைனான்ஷியல் பார்த்துட்டா கீப் ஸ்க்ரோலிங் டவுன், ப்ராஃபிட் லாஸ் கீழே EPS இருக்கும். தென் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்போ இப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுவேன். தென் 10% இந்த கம்பெனியா, இல்லை எனக்கு 12% வேணும், அப்போ இந்த கம்பெனி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன். Suppose say I have a perception that the company a good company, 8% கொடுத்தா போதும், இங்கே வந்து நல்லா earn பண்ணுறாங்க, so I'll go for it. I want to buy more. Understanding or not? So much so, what is my expectation rate? 8%. Yes or no? ஆனால் எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறாங்க? 10%. I'll keep on buying. Like me, எனக்கு பார்த்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, டே ஏன்டா அவ்வளோ அந்த கம்பெனி, ஆமாம் அது பாடா 10% வருது, நம்மளுக்கு 8% தான் வேணும். Suppose like me, you people are also thinking, then what you will do? You will also buy. Now as the demand increases, what will happen? This 3000, will it stay for 3000 like that? As the demand increases, what will happen? Price why price is increasing? Because the people who are selling, they will keep observing, நேற்று 10 ஷேர்ஸ்க்கு வந்தது, எனக்கு 15 ஷேர்ஸ்க்கு, ஏண்டா அப்போ ஏற்று இன்க்ரீஸ். நேற்று 3000 இருந்தது, எனக்கு 3050 போயிடும், அடுத்த நாள் 3075 போயிடும், அடுத்த நாள் 3200. எப்போ எங்கே செட்டில் ஆகிடும்? கரெக்ட்லி வேர் இட் மேட்சஸ் 8%. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஸோ நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்க, now 300 by what is 8%? Find out. அப்போ 300 by 8% பண்ணுங்க. X. Come on, 300 by 8% பண்ணுங்க. 3000 போயிடும். Very quickly it will go. Because overall market is expecting only 8%, but the company's returns are showing 10%. Sir, yes sir, why would they change this rate? Because that company is consistently performing. People feel very safe about that. Sir, அப்போ 2 years before அப்படி இல்லையே இந்த கம்பெனி மேலே, ஏன்னா அந்த டைமில் அந்த கம்பெனி நியூ கம்பெனி, போக 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 they have become very strong. So people have come on full trust on that company. So அவ்வளோலாம் expect. Same like SBI example, did I give or not? As the perception about the safety about a particular institution increases in the human mind, their trust builds, then கம்மி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே காசு சேஃப் தானே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அப்ரோச்?
earnings price approach. Understanding or not? Now come to third, second, okay. The most important approach is Gordon's model, growth model approach. KE. You remember, வெறும் dividend approach என்ன formula இருந்தது? D1 by P0. இங்க வந்து growth திருப்பி add பண்ணுவாங்க. How much growth is happening year after year? Understanding or not? That is also added here. Now suppose say next year dividend is 10 rupees. Next year expected rate of dividend, expected amount of dividend is 10. Market rate, இப்போ P0 மார்க்கெட்டில் 150 ரூபாய்க்கு போயிருக்குது. வருஷம் இந்த டிவிடெண்ட் வந்து 4% இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. இந்த 10 rupees அடுத்த, ஓகே, இந்த 10 rupees வந்து D1. அடுத்த வருஷம் 4% இன்க்ரீஸ். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் growth rate, this is called as growth rate, G. growth rate in the dividend வருஷம். ஸோ G ஆட் பண்ணுவாங்க, பண்ணிட்டு KE. இது வந்து இன்னொரு மாடல், கார்டன் மாடல். Understanding or not? Okay, so in the G, sometimes he will give, sometimes he won't give. Okay, G he will give. Suppose say question la BR கொடுத்திருக்காங்க. B na retain earnings. இப்போ எப்படி தெரியுமா? Suppose say 100 rupees earnings, 80% வந்து dividend distribute பண்ணிட்டாங்க. அப்போ மீதி 20% வந்து B retain earnings. அது மேல how much they are expecting to make profits, retain earnings, sorry, rate of return. Suppose say இது மேல they are making projecting that they will earn 8%. அப்போ 0.20%, 0.2 into 0.8 பண்ணுங்க. 0.2 into 0.8 how much? 0.2 into 0.8, 0.16. அப்போ 16% is growth rate. அந்த மாதிரி B into R is G. சம்ஸ் பண்ணும்போது நீட்டாக வந்துடும். don't worry about it. Now you remember, sir, இது புரிஞ்சுது. D1 by P0 plus G we have understood. இங்கே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி திருப்பி மாற்றிட்டாங்க. என்ன சார் இது? I told you, no, flotation cost, share issue expenses. Suppose a question flotation expenses if he has given, you subtract that. மற்றதெல்லாம் formula same தான். அப்போ dividend growth model formula is equal to D1 by P0 plus G. Suppose a flotation cost if he gives, D1 by P0 minus flotation expenses plus G. Okay, come on, do this sum now without come on, don't look at the solution, do this sum. Come on, all of you do now. Come on quickly. இன்னைக்கு KE KR முடிஞ்சிடணும். Okay, then we will go for WAC next class. So out of 4, 2 we have finished. Now we are doing third, KE, then KR பண்ணிட்டு then we'll go for WAC. Next class இந்த chapter முடிஞ்சிடும். Come on quickly. Wait, don't round off, wait. You wrote எப்படி எவ்வளோ கம்பெனி ஹேஸ் பேட் டிவிடெண்ட் ஆஃப் 1 rupee. இது வந்து D1 கிடையாது. ஃபார்முலா என்ன எழுதுன நீ? calculate the cost of equity. K is equal to D1 by P0 plus G. D1 எவ்வளோ? company has paid dividend of 1 per share, face value 10 last year. இது வந்து D0. இது
okay, and is expected to grow 10% every year. அப்போ D1 எவ்வளோ 1 into 1.1. yes or no? 10% next year இல்லைனா இப்படி வேண்டாம். வெயிட் அப்படி எழுதாதீங்க. ஃபார்முலா எழுதுறீங்களா? D1 is equal to, please write down, no, don't simply copy. D1 இது ஸ்ட்ரைட்டாக காப்பி பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது. D1 is equal to expected dividend of next year. Please write down. Expected dividend of next year. Please write down. Is equal to already last year எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க dividend 1. Definitely this 1 is not D1. That is D0, last year dividend. So dividend of last year 1 plus 10%. இப்படி எழுதுங்க. 10% is nothing but growth. 10% is nothing but growth. அப்போ D1 எவ்வளோ 1.10. okay, numerator D1 ஏதாவது டவுட்டா? Suppose in the same question he uses the word, a company is planning to pay dividend of 1 year at the end of the year. அப்போ இதெல்லாம் நீங்க கணக்கு பண்ணவே கூடாது. டைரக்டா அந்த 1 rupee itself is a D1. Now here what word he is using? Has paid. Okay, last year. அப்போ இது D1 definitely is not D1. Understanding or not? Now wait. இது வந்து numerator D1. P0 means what did I say? Current market price. If they are old shares, if suppose freshly you are going to issue, then find out issue price. Okay, here the company has paid, mean that it is old shares. Market la எவ்வளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது 55. அப்போ 1.1 market price வந்து so 1.1 by 55 into 100 எவ்வளவுப்பா? oh sorry plus, okay, growth 0.10. வெயிட் கிடையாது, இரு. இப்போ முதல்ல இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. 1.1 by 55 எவ்வளோ? 1.1 by 55 உங்க கால்குலேட் 0.02 வருதா? பிளஸ் 0.1 உங்க கால்குலேட்டர் எவ்வளோ இருக்குது? 0.12. இப்போ 100 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 12. அண்டர்ஸ்டுட்? ஏன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து 0.12, அதுக்கு இப்படி எழுதணும். அங்க பர்சன்டேஜ் எல்லாம் இன்டூ 100 எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, இந்த growth வந்து உங்களுக்கு ஓகே, யூ நீட் நாட் டு வரி, ஹி வில் கிவ் யூ. ஓகே, தோ growthக்கு நான் B into R, B earnings retention rate. Retention rate na suppose say dividend growth paid rate is 80%. அப்போ retention rate 20. rate வந்து rate of return on the fund invested. எவ்வளோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வரும், that also he will give you. You multiply both, you will get the G. Suppose you are getting 1.2. அப்போ 0.2 into 0.12, 0.024. இது growth. Okay. Though this model is discussed in detail in chapter 8. Dividend growth model வரட்டும், நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், அந்த ஃபார்முலாவோட டெரிவேட்டிவ். அங்கே எப்படி தருவாங்க தெரியுமா? P0 is equal to D1 by KE minus G. இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா. I repeat, P0 ஃபார்முலா இந்த சாப்டர் 8ல வரும். P0 is equal to D1 by KE minus G. P0 means market price per share. D1 expected dividend amount at the end of the year. KE cost of equity minus G. இதுதான் ஃபார்முலா. இதுக்கு தான் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு KE ஃபார்முலா has been found out. அப்போ KE minus G is equal to D1 by P0. அப்போ KE is equal to D1 by P0 plus G. இப்படி தான் இது ஃபார்முலா வந்தது. ஸோ இந்த ஃபார்முலா டெரிவேட்டிவ் எப்படி வந்தது நான் டிவிடெண்ட் டிடக்ஷனில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் டீட்டெயில். ஆஸ் ஆஃப் நோ யூ ஜஸ்ட் டேக் இட் வாட் எவர் ஐ ஹவ் கிவன்.
சார் எப்படி சார் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபியூச்சர் டிவிடெண்ட் டிவைட் பை கேஇ மைனஸ் இந்த டெரிவேட்டிவ் லாஜிக் சொல்லி கொடுங்க. இப்போ வேண்டாம், ஏன்னா அது வேறு சாப்டர் இல்லையா, அதனால தான். ஓகே, ஸோ கேஇக்கு இது இன்னொரு டிவிடெண்ட் க்ரோத் அப்ரோச் ஃபார்முலா சொல்லிட்டு யூ ரிமெம்பர். ஸோ இதுவரை கேஇ ஹவு மெனி அப்ரோச்சஸ் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்டு. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன, வெறும் டிவிடெண்ட் அப்ரோச். செகண்ட் இது என்ன, earnings price approach. மூணாவது என்ன, dividend growth approach. ஓகே, dividend approach ஃபார்முலா சொல்லுங்க. KE D1 by P0. earnings approach சொல்லுங்க, EPS by P0. yes or no? dividend growth approach சொல்லுங்க, D1 by P0 plus G. மொத்தம் எத்தனை மெத்தட்ஸ் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க? 5 மெத்தட்ஸ். And the 5 methods one by one, tell me. First again go back. First one, dividend price approach. ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன, earnings price approach. மூணாவது மெத்தட் என்ன, dividend என்னடா growth approach. dividend growth சொல்லு. what growth approach? சும்மாவா நான் அடிக்கடிக்கு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். these things should be printed in your mind. come on, tell me again. third one what? dividend growth approach. மூணாவது. நாலாவது என்ன, இப்போ வரும் ரியலைசேஷன் ஈல்ட் அப்ரோச். அஞ்சாவது சிஏபிஎம், கேபிட்டல் அசெட் பிரைசிங் மாடல். ரியலைஸ் ஈல்டு அப்ரோச் ஓகே பண்ணலாமா? ரியலைஸ் ஈல்டு அப்ரோச் எப்படி தெரியுமா, பேஸ்ட் ஆன் பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தே வில் ஃபைண்ட் அவுட் த கேஇ. ஃபியூச்சருக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ டிவிடெண்ட் ப்ரைஸ் அப்ரோச் யோசிச்சுங்க, பேஸ்ட் ஆன் D1 டிவிடெண்ட் க்ரோத். இது வந்து அப்படி கிடையாது, ஆல்ரெடி எவ்வளோ லாஸ்ட் 5 years இந்த இப்படி எல்லாம் ஏர்னிங் பண்ணியிருக்காங்களா, பேஸ்ட் ஆன் தட் தே வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஐ வில் டெல் யூ, லுக் அட் ஹியர். ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிடும். ஓகே, இது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது. ஓகே, வில் டு இட். இப்போ illustration 10 பண்ணலாமா? all of you give the heading realize yield approach. illustration 10. illustration 10. come on, we have still 45 minutes time. a lot of things can be done within 45 minutes. okay, KE KR முடிஞ்சணும், we should finish it off. then next class we'll go to WAC முடிச்சிட்டு we'll go to what is that, dividend policy decisions. அடுத்தது dividend policy அவ்வளோதான். வெறும் லாஸ்ட் இது வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ஷன்ஸு, அவ்வளோதான். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு 5 டாபிக்ஸ் இருக்குது. போர்ஷன்ஸ் ஓவர். we are doing very systematically. okay, are all of you revising or not whatever I have taught you? FM, all of you are feeling confident or not? Feeling confident. okay, and the maintain, okay, that should be maintained. look at here. Mr. Mehra had purchased a share of Alpha Limited of ₹1000. எப்போ வாங்கினாங்க? had already purchased, வாங்கிட்டாங்க. எப்போ பார்க்கலாம். he received, perhaps இப்போத போல, or has already purchased before. he received, இல்லை already purchased before, ₹1000 வாங்கிட்டாங்க. he received dividend for a period of 5 years. 5 வருஷம் முன்னாடியே வாங்கிட்டாங்க. ஓகே, at the rate of 10%. அப்போ 100 ₹500 டிவிடெண்ட் வாங்கிட்டாங்க 5 வருஷம். at the end of the 5th year, ஐயோ, he sold now 1128. புரியுதா? he sold now at 1128. you are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. இப்போ இந்த ரேட்டுக்கு அவங்க வித்துனாங்க இல்லை, அவங்களுக்கு ஒரு ரேட் வந்து, அப்போ he purchased at what rate பா? 1000. யோசிங்க. you remember IRR method, capital budgeting? you remember or not? don't look at me like that, no. okay, he purchased the debenture at what amount? 1000. 5 times he received how much? year 1 end. இது வந்து year 0 outflow. okay, year 1 end, year 2 end, year 3 end, year 4 end, year 5
end. Understanding or not? Okay. Then received. Then year 5 க்கு எவ்வளோக்கு விற்றுனாங்க? 1128. Yes or no? Now அவ்வளோதான், he has given that much only. He is asking to find out KE. So what we will do, 1000 rupees investment பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வருது, அப்போ ஒரு 10% வருது இல்லையா? And he sold at more than face value. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க இன்கம் வந்து ஈல்டு வந்து 10%க்கு மேலே தான் இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? 1000 rupees investment, every year 10% dividend he received. Then at the end of the 5th year 1128. கண்டிப்பாக it will be around 11, 12, 13, 14 ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கும். ஆனால் எக்ஸாக்ட் நம்பர் நம்மளுக்கு வேணும். அதுதான் கேஇ. What do you mean by exact? You remember capital budgeting? What is IRR? IRR is that rate where present value of cash inflows will be equal to present value of investment. Remember? Remember that concept? அதே மாதிரி இங்கேயும். So what we will do? Very simple. We will take 11%. We will take 13%. ஒன்று கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வரும், ஒன்று கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் வரும். தென் இன்டர்போலேஷன் பண்ணிட்டு வில் ஃபைண்ட் அவுட் த ஐஆர்ஆர். அதுதான் கேஇ. சார் அது எப்படி சார் கேஇ? ஆமாம், அப்போ இந்த ரேட்டுக்கு அவங்க எப்படி விற்றுனாங்க? அவங்க மைண்டில் ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்கும் இல்லையா? இந்த ரேட் வந்தால் நான் விற்றுருவேன் சொல்லிட்டு. So that means the fact that he has sold at this amount means he must be satisfied. He got his money, he got his rate. அதான் அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரேட்டு. இல்லைன்னா why would he sell at that rate? மார்க்கெட்டில் அந்த ரேட் வந்துச்சு, உடனே விற்றுட்டாங்க. What does it mean? He is satisfied. That means his expected rate he got. Understand? So we will take his KE that much. Understanding whatever I am trying to say, my dears. So we'll do a calculation right now. Calculation of KE. Okay. Write down IRR method. IRR method. Year dividends in bracket write down cash flows. இல்லைப்பா இருங்க. Dividends, cash flows, present value. Okay. அப்புறம் present value factors at the rate of 11%, present value factor at the rate of 13%. 2% difference பண்ணலாம். Okay. Present value factor இருங்க, and present values. Present value factor at the rate of 13% present values. Come on, let's find out. Year 1, 2, 3, 4, 5. 100, 100, 100, 100, 100. Yes? Now present value 11%. Come on, do 1 by 1.11. You don't copy the book, my dears. I will explain thoroughly to you. Okay, please do not copy anything in the book. 1 second, I'll inform my family that I'll come for lunch. Otherwise they will not prepare for me. Okay. Next, 0.812, 0.731,
0.659, 0.593. Okay, 1 second, my dear. At the end of 5th year, one more cash inflow also has happened. No, 1128. Yes or no? Again, write down 0.593. Okay, now present values. Now this will be 90.10. 1 second. I want to buy. This one 81.20, 73.10, 65.90, 59.30. Then this one 1128 into 0.593. Correct? 668.90. Correct? Now add all of these things. Paranga. How much? 68.90 plus 59.3 plus 65.9 plus 73.1 plus 81.2 plus 90.1. How much? 1038.504. இது வந்து பாசிட்டிவ். இப்போ நம்மளுக்கு 13% பண்ணா கண்டிப்பா நெகட்டிவ் வரும். Okay, now we'll see to that. Oi, all of you understood? Now, oh come on. Okay, 1 by 1.13. How much? 0.885. 0.783. 0.693. 0.613. 0.543. Correct? Then again 0.543. Now multiply. 88.50, 78.30, 69.30, 61.30, 54.30, 1128 into 0.543. How much? 612.50. Yes or no? Now total 612.50 plus 54.3, 61.3, 69.3, 78.3, 88.5, 964.20. 420. Yes or no? So one definite. Now here you see less cost of debenture minus 1000. Here also minus 1000. So NPV minus 38. Plus. Sorry. 38.504. Here 964.204 minus 1000. 35.796. Yes or no? Therefore, IRR is equal to IRR KE. IRR KE. Okay, 1 second. Okay, now tell me, my dears, how to find out. Now at
11% is positive coming, so it starts with 11 plus. It should reduce by, to make 1000, it should reduce by 38.504 divided by, if you make it 13, 38.504 plus this also, okay? This is negative, negative minus negative. So absolute increase 35.796. I hope all of you remember 13 minus 11. Come on, find out. Find out, find out, find out. Okay, 11 plus 38.504 divided by 38.504 plus 35.796, 74.30 into 2. 11 plus 38.504 into 2 by 74.3, 1.03, 12.03. This is IRR. 1.03. Understood? Huh? This is KE. This is KE. Does any student have any doubt up to here? Can I move on? Divya, Divyadarshini. Understanding? Understood? Very good. Okay. So now we will move on. So if these kind of things come in the exam, you will do no. Okay. Remember, my dears, in exam, WAC is very important. But for finding out WAC, we need individual components, no, properly. So he may ask only to find out KD also or KE also. Any permutation combination you will get. Okay. This is okay. So 12.0. Now we will do this one. This is slightly different type. What is that? Realized yield approach only, but slightly different. Calculate the cost of equity from the following data using realized yield approach. Here also slightly, but how it is? Dividend per share every time 1 rupee, here different amounts. But yearly increase in price he has given. He has not told that he has sold that share at the like this and all. He has not told anything like that. Understanding or not? Okay. So dividend is 1 rupee, 1 rupee, 1.2, 1. Okay, and price is every year changing at the now price is how much? 9 rupees. So that means one share you would have bought at 9 rupees. That is your okay, present investment. And that 9 rupees is happening at the end of second year, how much? 9.75. So that is also your return, no? Capital appreciation. Capital appreciation also is a gain or not? Capital gain. This is revenue gain, that is 1 rupee dividend per share, and capital appreciation also is happening, no? Understanding or not? At the beginning of the year. That means at the end of the first year, the price from 9, it is moving to 9.75. Okay? Come on, tell me, my dears, all of you, understood or not? Okay. So think about it. In this question, we will first calculate the yield for the last 4 years, and then we will calculate it's a geometric mean. Very simple, my dear. Yield for last year. Come on, write down. One second. I'll explain in the calculation of this. Then we'll think about it. Dividend for year 1. Dividend per share. Year 1 end, how much dividend has been given to you? 1 rupee. At the end of the first year. You are understanding whatever I am trying to say. At the end of the first year, how much you are given? 1 rupee. Yes or no? Think about it. 9 rupees share has gone to what amount? At the end of the, he is telling price per share at the beginning of second year. That means at the end of the first year, the price has become now how much? 9.75. That means price per share has increased how much?
75%. So 1, and you received 1 rupee from the company, that is dividend for year 1, and your market price has gone to 9.75. But P0, at what amount you have invested? 9. So what is your yield for the first year? 1 rupee you have invested, your 1 rupee has become now 1.1944. That means around 19.44% you have made in income. Agree? This is for the first year. 1 plus y1 is equal to this much. Now come to second year. Second year dividend is how much again? Again 1 rupee only. 9 rupees 75 paisa has become now how much amount? This is the, okay, third year beginning, that means second year end. Now 1 rupee dividend you got for the second year and your price has gone to 11. Now second year price beginning 9.75, no. Now that has gone to 11.5. So it has gone to 1.2821. That means for second year on the same share your returns is 0.2821. Now come to third year. For third year, what is your dividend? 1.2. Second year, third year beginning, what was your price? Third year, this is price per share at the beginning of the second year. Sorry, at the beginning of the price, how much? 11.5. Yes or no? Third year end, how much it has become? 11. So how much capital appreciation, capital loss? Capital loss. That is okay. 1.2 dividend you got and 11 rupees. So overall price is how much? 1.2 plus 11, okay, divided by 11.5. So in that year 1.06. That means your return is only 0.0609%. First year returns is 0.1944. That means 19.44. Second year 28.21. Third year, verum 6% is the, yeah, in that year capital loss. Now come to fourth year. Now come to fourth year. Fourth year dividend is how much? 1 rupee 25 paise. Yes or no? Now, how much the price fourth year beginning was there? 11 rupees, and it has come again. Fifth year beginning, it has come down to 10.6. That means fourth year end, what is the price? 10.60. So 1.25 plus 10.60, it is 11.85 divided by 11. If you do, you are 0.0772. Understood? These are the returns. But the point is, my dears, whenever you have, okay, yield like this, you should find geometric mean. KE formula கொடுத்திருக்காங்க. இது realized yield approach ல இது ஒரு formula. KE is equal to 1 plus y1 plus 1 plus y2. Already we found out, no? 4 amounts. 4 amounts we found out. So 4 amounts இப்படி எழுதிட்டு square root of 1 by 4. Sorry, to the power of 1 by 4 minus 1. இது geometric meaning, geometric mean the formula. Geometric mean formula. Understanding or not understanding, my dear? Okay. Now suppose say 4 numbers are there: 10, 15, 18, 25. Okay. Now they are numbers. What is the geometric mean of these 4 numbers? You simply multiply. Okay. How many numbers they are? 4, no? To the power of 1 by 4. The formula, geometric mean formula. You multiply to the power of how many? To the power of 1 by that number. So if you find out, then all these numbers you multiply. 1 by 4 means what, my dears? You do all this square root divided by square root of 4. Yes or no? If you want to remove this 1 by 4 power, then it will become square root of 4. Square root of 4 means in calculator, how will you do? 2 times. Understanding? All of you do know in calculator 1.19. Come on, all of you take up your calculators. 1.1944 plus into 1.2821. Where is your calculator? CA without calculator. Come on. Believabilities.
into 1.0609 into 1.0772. How much you got? What is your on the screen? 1.1944 into 1.2821 into 1.0609 into 1.0772. How much on the screen? 1.7500, like that is there. Yes or no? Minus 1. Minus 1 you do. Minus 1. How much? No. Sorry. Oh, sorry. Wait, what was the number? 1.75, no? 750. Okay. So to that, 2 times square root you do. To that number, square root you do. You will have 1.158, okay? See, if you do 1.150 minus 1, so 0.15 will come. That means your IRR is, or that is KE is 15%. KE is 15%. Clear? Wait, I'll explain. I have explained. I'll give a proper notes again of this sum. Okay, wait. Understood, all of you? Wait, my dear. The sum we will make it more organized for in our notebook. Write down illustration 11. You know, my dears, the same question can be arranged like this, because price per share at the beginning he has given, no, small confusion may come, so I'll make it more organized for you. Write down dividend per share year 1, year 0. One second. Particulars, year 0, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Because for 5 years he has given, no. Let us not, what is that? Miss anything. Okay. Then what he has given? Price per share 0 at the beginning. Write down. This is dividend. Year 0 definitely nothing, because now only you have invested, now itself you will not get any dividend. Year 1, 2, 3, 4, 5 dividends, how much he has given? 1, 1.2, 1.25, 1.15. Write down. 1 rupee, 1 rupee again, 1.20, 1.20, 1.25, then 1.15. 1.15. This is dividend. Okay. That means at the end of 1 year, in bracket write down end of year. Similarly, my dears, here price per share, in bracket write down end of year. Now this one, how much? Tell me, my dears. End of year means year 0, at the end, beginning means how much? 9 rupees, no? Write down 9. 0 end means that date only, 9. At the end of 1 year, what is the price? 9.
Understanding or not? Sorry. 9.75. At the end of 1 year, 9.75. At the end of year 2 will be how much? Tell me, my dears. 11.50. 11.50. Because year 3 beginning price is year 2 end price. That is what we need. That's why I am making you do. So that the things will become more clear to you. 11.5. Okay. Then 11 rupees. This is year 3 end price. Year 3 means year 4 beginning price is year 3 end price. Similarly 10.6. And year 5 not given. That's why year 5 info cannot be taken for our calculation. Because we do not know the price. He has not given. So 9 rupees at present the investor has invested. That 9 is going to where, my dear? 9.75. And dividend how much he has got? 1 rupee. Now you see this whole calculation will make a lot of sense to you. Otherwise kind of confusion only. Lot of confusion only. Now look at here. Okay, look at here. Yield for, please write down, yield means returns for 4 years. Yield for 4 years. Yield is nothing but returns. Okay, yield for 4 years. First year. Okay, first year is equal to 1 plus y1 is equal to 1 plus y1 is equal to d1 plus p1 divided by p1 plus p0. P0, tell me, my dear. D1 how much? Year 1 how much? 1. P1 9.75. Understanding or not? P0, what is that amount we have taken? This one by 9. Come on, do. Tell me how much it is. 10.75 divided by 9. How much amount? 1.1944. அது அப்படியே இருக்கட்டும். Let it be like that only. First year yield, that means 1 rupee investment we have made and our money has become 1.1944. That means 9 rupees investment has become how much? 10.75. Agree? 9 rupees investment has become how much? 10.75. So how much profit you made overall? 1.75. All of you take up your calculator. 1.75 divided by 9 into 100 you do. How much it is there on the screen? 1.75 by 9 into 100 you do. How much is there on the screen? 19.44 do paranga. That means 1 rupee investment has become 1.1944. 9 rupees investment has become 10.75. 9 rupees investment has become 10.7. To put it other way, 9 rupees investment has given you profit of 1.75. 9 rupees has become 9.75. Capital appreciation 75 paisa. Revenue income is 1 rupee dividend. So 1.75. So 1.75 by 9 into 100 if you do 19.44. See, I'm explaining from all the angles possible so that your mind will understand. Should I explain once more? Pakka? Can I move on, my dears? Can I move on? Now write down second year. Second year. Think about it. Now second year what will happen? How much second year dividend you got? Clearly I have written here. Second year dividend how much? You need not to look at the question now. Second year dividend 1. 1 plus y2. Correct? 1 plus y2 is equal to 1 plus y2 is equal to d2 plus p2, okay, divided by p1. P1 is equal to d2 how much? Clearly I have written here 1 plus p2 how much? 11.5 divided by how much? 9.75.
9.75. Tell me how much it is. 1.2821. 1.2821. Then third year. 1 plus y3. Okay, 1 plus y3. Y3 dividend amount how much? D3 plus P3 by P2. Yes or no? D3 how much? We have written 1.2 plus 11. P2 how much? 11.50. Find out. Find out, my dears. 12.2 divided by 11.5. How much? 1.06. 1.061. Correcta? 0608 எழுதுறோம் இல்லனா 0.0609. Okay? 1.0609. Does any student have any doubt, my dears, up to here? Then fourth year, last year. Fourth year. 1 plus y4. Okay? Now d4 plus p4 by p3. d4 எவ்வளோ? 1.25. 1.25 plus 10.60 divided by 11. Correcta? Tell me. 1.25 plus 10.6 divided by 11. How much? 1.077. 077. Okay? 077. Now KE is equal to 1 plus y1 into 1 plus y2, we have no already, into 1 plus y3. You may ask, sir, why not fifth year? We cannot make fifth year because fifth year, if you carefully observe, we do not have information. No, sir, we have information. Where? No. Do you have P price? No. So you cannot make. So dividend we have. No, both the informations you should have. No. That's why we could not take. So now into 1 plus y4 to the power of 1 by 4. Sir, by 4. How many terms you took? That to the 1 by 4. Minus 1. Minus 1. Come on. So 1 plus y1, how much we got already? 1.1944. Come on. Y2, how much we got? 1.2821. 281. How much y3 we got? 1.0609. 1.077 to the power of 1 by 4 minus 1. So if you all multiply this, how much you get? 1944 into 1.2821 into 1.0609 into 1.077. 1.749697. Okay? To the power of square root minus 1. Okay? 1.150 minus 1. 0.15. That is equal to 15%. That's all.
This is another way of finding out realized yield. Sir, you have explained two methods to find out KE under realized yield. Which method where to follow? Are, what is the big deal in that? In that first method, realized yield, he gave fixed amount of dividends, and at the end of 5th year, at what rate he sold the price he has given. In this method, how he has given? He has given yearly dividends and price of each year also he has given. Yes or no? Now when he gives the question like this, you find out like this. When the question he gives like that, you find, sure, confusion. Everything you tell confusion and you can't remember anything means, then how will you study the CA? That much clarity you should have, no? Nothing you put effort to remember anything, nothing to you put effort to understand anything, and you still want to do CA means, how is that acceptable? Everything, see, every step you will have your challenges. Okay, next. So this is what. Now come to CAPM model. You know CAPM model, write down CAPM approach. CAPM approach. Last one. Now you may ask, sir, which method, how do we find out? Easily you can recognize in question which method he wants to follow. He will not put you in any, sometimes he will tell you directly which approach you have to do. You need not to, yo sir, எப்படி sir கண்டுபிடிக்கணும், which method to follow. அதெல்லாம் tension வேண்டாம். Question பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிரும். Okay, how to find out. Yeah. Understanding or not? Okay. So, சீக்கிரம் பாப்பா. CAPM approach. பசிக்குதா? என்னடா? சரி போயிட்டு வா, சீக்கிரம் வா. பிரேக் கொடுத்தேன்ல. So where all of you will go for lunch? Home, class? You? Oh, you brought box, you? Wheatlinda. How from home? You? Box. What your mom gave? Lemon rice, very boring. You? Oh, both of you are cousins. So both of you lemon rice, yeah. Boring. Hostel. What they give? Why did I say boring? Lemon rice எனக்கு பிடிக்காது. தக்காளி சாதம் I like. Birinji I like. I'm a vegetarian, but in vegetarian food, I'm pure vegetarian. And that lemon rice I don't like. புளி சாதம் பிடிக்கும். புளி சாதம் also to some extent, but tomato rice or birinji I like to eat. So this time all of you are giving vote. Vijaya. No. Divyadarshini, you are going to vote? Yes, sir. Talaiva. No. You don't to give Vijay? Oh, Trishava. That's why, he ditched his wife, that's why, no, or from the beginning you don't like him? Not politician. See, this is correct assessment. This is correct assessment. No, he dared to compare himself with whom?
எம்ஜிஆர் இல்லை, எம்ஜிஆர் எப்படி he was a politician means முதல்ல டிஎம்கேல இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் he broke up, then he started இல்லை, he was with the DMK, then he broke up and came into this. Your choice. voting இருக்காடா விஜயா? you Vijay, very good. Well, sorry, okay, why should he tell? No, you told. No, no problem, no problem. See, avanga choice pa. These girls said no Vijay, appreciate. You said Vijay, appreciate. You should appreciate my answer. I will not tell. I will not. Huh? You will not appreciate me. See, I respected. See, these girls said that they want to vote. No, they don't want. Now, did they ask then whom you will vote? I did not. I know you very clearly. I appreciate that. Then you should also appreciate my answer. No. No. That is also your choice only. Correct? Whether you appreciate or not, that is your headache, not mine. Simple. Okay. Now write down CAPM. K is equal to RF. You write down, I'll explain thoroughly. RF plus beta into RM minus RF. Okay, the formula. Now this is highly advanced approach. Now here something unique comes called as beta, which is a purely statistical tool, tool of statistics, beta calculation. For this you have one whole chapter called what is that in advanced financial management? I told no, portfolio management சொல்லி ஒரு சாப்டர் இருக்குது. இந்த போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே இதுக்கு தான், இந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபுல் சாப்டரு. உண்மையாலே நான் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் இப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன், டோன்ட் வரி. ஓகே, அது ஏன்னா அப்போது இட் இஸ் நாட் நெசசரி, அது அப்போ வரும், ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். ஆஸ் ஆஃப் நோ பேசிக் ஐடியா ஒன்று கொடுத்துருவேன். எப்படி அது ஆர்எஃப்னா என்ன, ஆர்எம்னு என்ன, எதுக்கு மைனஸ் பண்ணுறாங்க, பீட்டா என்ன, அது பேசிக் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன். ஓகே, தென் வித் தட் வி வில் மூவ் ஹைட். ரொம்ப டீப் போக வேண்டாம், இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆகிடும் நம்மளுக்கு. ஓகே, விச் இஸ் நாட் நெசசரி ஆஸ் ஆஃப் நோ. Whatever is necessary, I am definitely explain in detail. Whatever is not necessary, I should not talk, no, because that will waste your time. That's why. Now listen carefully. What this approach is telling, actually, basic teacher, if he tells properly and the students also listens with intense mind, tak purinjirum. I'll tell you. RF na risk free rate. Generally government fixed deposit rate, government bond rate. ரிஸ்க் இல்லாமல் நான் என் காசு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணு, கோல்டு பாண்ட்ஸில் பண்ணு. கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸு கொடுக்குறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸு, அதில் எவ்வளோ ரேட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க? டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6%. ஓகேவா? ஆர்எம் மீன்ஸ் வாட்? மார்க்கெட் ரேட். சார் மார்க்கெட் ரேட்னா மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்களே? இல்லையே. சார் ஜென்ரலி ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ரேட் இருக்கும், அதுவா? இல்லையே. மார்க்கெட் ரேட் இப்போ we are finding out KE of a particular company. அந்த கம்பெனி ஒரு மார்க்கெட்ல தான் இருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு ப்ராட் பேஸ் மார்க்கெட்ல. சார் என்ன சார் என்னென்னமோ பேசுறீங்க? நான் எதுவுமே பேசல, கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் யூ அப்ளை. இப்போ சப்போஸ் அந்த கம்பெனி வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, அப்போ சாஃப்ட்வேர் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குதா இல்லையா?
சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஓவரால் ஒரு ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கண்டிப்பாக இருக்கும். வருஷம் ரேட். ஓகே, ஹவு மச் தே ஆர் ஏர்னிங் RM. சார் இது எப்படி? everything internet is there, no? Then why market information is available? That is why the investors are supposed to be non-Shivaram investors. What is non-Shivaram investors? Who are highly alert about market, who are not lazy, they are non-Shivaram, who keep fully track of the market, who are informed people. Understanding or not? Who are informed people. So software company, the overall market rate of return, how much he has given. Okay, suppose say that software industry is giving, okay, risk free market rate of return is example I'm giving 11%. Appo 11 minus திருப்பி RF, that means software company industry வந்து overall rate of return 11% they are giving. சார் வந்துச்சு சார், அப்போ நம்மளுக்கு 11% தானே வேணும். இப்போ அந்த கம்பெனி வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, ஸோ வி ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் 11%. 6 + 5 இதெல்லாம் வேண்டாம் சார். டைரெக்டாக தட் கம்பெனி பிலாங்ஸ் டு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி, அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி 11% கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் அதானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி ப்ரைஸஸ் ஆர் ஆல் டிட்டர்மைன்ட், நோ? ஸோ வி வில் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் 11%. இல்லை, அந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் திஸ் கம்பெனி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிளேயர். யூ அக்ரி? இந்த கம்பெனிது ஆப்ரேட்டிங் ரிஸ்க் சொல்லி ஒன்று இருக்கும், பீட்டா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்கும் தனி. இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் நம்ம எல்லாம் ஒன்று தானா? யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் டிட் ஐ டாக்? நம்ம எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் நம்ம எல்லாம் ஒன்று தானா? we are all different people, yeah, people இல்லையா? Yes or no? The way we conduct ourselves is different or not? The way we approach the market, the way we do business, fully different இருக்கும் இல்லையா? அப்போ suppose we are 7 companies, Divyadarshini, me, you, 5 year, 7 companies, all of us are in the software companies. Okay, now the investor who wants to put particularly in Shivaram company, he will, in the industry, in the 7 people, how is Shivaram conducting himself? The investor will look into or not? He will make an assessment of Shivaram or not? Yes or no? He will analyze everything regarding, he is planning to invest in Shivaram company, so he will particularly Shivaram the data ella எடுத்துட்டு he will find out beta of Shivaram company. All of you are getting my point. Beta, what is beta? Beta is nothing but measure of risk. Measure of risk means what? It is a number. Risk வந்து நம்பர்ஸில் கண்டுபிடிப்பாங்க. சார் எப்படி சார்? அதான் CA ஃபைனல், போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் அங்கே வரும். ஓகே, ஸோ அது பீட்டா கேல்குலேஷன் இஸ் ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் கேல்குலேஷன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டேவியேஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன், கோவேரியன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு பீட்டா வரும். நிறைய ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்குது. அது ஒரு தனி கான்செப்ட், ஃபுல்லாகவே பெரிய கான்செப்ட். இப்போ அது எல்லாம் வேண்டாம், ஏன்னா தேவையில்லை. ஸோ பீட்டா, டு புட் இட் வெரி சிம்பிளி, இட் இஸ் எ வாட், மை டியர்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ரிப்பீட் அலாங் வித் மீ, இட் இஸ் எ வாட்? measure of risk. Time அப்படியே போயிடும். Okay, measure of risk. So for Shivaram company, with respect to the market, suppose say they found out 1.5. That means 1 is the standard risk of the market. Appo Shivaram is 1.5 times riskier than the market. So you multiply with 1.50. How did it come regarding Shivaram company? I told you different techniques are there to find out beta. When will you learn? Now are we going to learn? No. When will you learn? In CA final. In which subject?
there is a subject called AFM, Advanced Financial Management. All of you understood or not? Okay. So now here in our example, 6% is RF. Now here 11 minus 6, how much? 5. 5 into 1.5, how much? 7.5. So how much percentage? 13.5%. This is our KE. This is our KE. Understood or not, my dear? This expect pannanum. This is what CAPM is telling. Logic of this formula all of you understood. Based on this, we will do sums. Based on this, we will do sums. Okay? அடுத்த class வாங்க continue பண்ணலாம். இப்பவே late ஆயிடுச்சு. Okay? And next class 10 o'clock only for today. Okay? Sincere apologies. Okay? I have told minimum many a number of times. Genuinely a sincere apologies. Thank you so much. Thank you, Divya.